നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേക്കൽ കോട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്കിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അത് കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്കിൽ നിന്ന് ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നത്തെ വിനോദസഞ്ചാരമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാരമായിട്ടുള്ള ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇക്കേരി നായ്ക്കരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ ബേക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത്. നമ്മളെല്ലാം ചരിത്ര സമൂഹത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബീരങ്കി പോലെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു സംഭവം. ആ ബീരങ്കികളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ശത്രു സൈന്യത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിനോദസഞ്ചാരമായി കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ Ncdcയുടെ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന കേരള യാത്ര ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാസർഗോഡ് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രമുഖനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമായ Ncdc നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ന്യൂഡൽഹി മിസ്റ്റർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഈ യാത്ര ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി കാസർഗോഡ് നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഈ മാസം അവസാനം 30-ാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചുക്കാൻ മുഴുവൻ പിടിക്കുന്നത്. മാനവ ഐക്യതയുടെ ഒരു ഭാഷ ഒരു ലോകം, 1 ലാംഗ്വേജ് 1 വേൾഡിൻ്റെ ആശയം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്കിലെ ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ മുന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് അടുത്തതായി നമ്മൾ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മറ്റു ചടങ്ങുകളും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ്. കാഞ്ഞിരക്കൂട്ടം എന്നർത്ഥം വരുന്ന കസിരക്കൂട് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ഥലനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നും കാസരംകോട് കാസർഗോഡായി പരിണമിച്ചതാണെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. 1956 സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയെ തുടർന്നാണ് കർണാടകത്തിലെ തെക്കൻ കാനറയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. 1984 വരെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കാസർഗോഡ് താലൂക്കുകൾ ചേർന്ന് 1984 മെയ് 24 കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകൃതമായി. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആര്യസംസ്കാരം കടന്നുവന്നത് കാസർഗോഡ് വഴിയാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൈന ബുദ്ധമതങ്ങളുടെ സംഗമഭൂമിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇവിടം. കുംഭള രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെയായിരുന്നു. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും 14-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കാസർഗോഡ് ഇക്കേരി നായ്ക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ചു. 1645 അധികാരമേറ്റ ശിവപ്പ നായ്ക്കർ തന്റെ തലസ്ഥാനം ഇക്കേരിയിൽ നിന്നും ബെടന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. ഇതോടെ അവർ ബെടന്നൂർ നായ്ക്കന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ശിവപ്പാനയ്ക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ടകളാണ് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ടയും ബേക്കൽ കോട്ടയും. 1763 ഹൈദരലി ബെടന്നൂർ കീഴടക്കി. പിന്നീട് ടിപ്പു അധികാരത്തിൽ വന്നു. 1792 ശ്രീരംഗപട്ടണം കരാറോട് കൂടിയാണ് ടിപ്പു കാസർഗോഡ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്. 1862 കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് രൂപം കൊണ്ടത്. കന്നഡ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനമുള്ള ഈ ജില്ലയിൽ യക്ഷഗാനത്തിനും പ്രചാരമുണ്ട്. വിവിധ മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് കാണാവുന്ന കാസർഗോഡിനെ ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 1985 ജില്ലയിലെ ഏക KSRTC ഡിപ്പോ കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ ആരംഭിച്ചത്. പ്രാചീന ശിവക്ഷേത്രമായ അടൂർ ക്ഷേത്രം, അജാനൂർ മടിയൻകുളം ക്ഷേത്രം, അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം, അനന്തേശ്വര ക്ഷേത്രം, ബേളപ്പള്ളി കീഴൂർ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം, കുമ്പള മുസ്ലിം പള്ളി, നബലി ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയം, നെല്ലിക്കുന്ന് മുസ്ലിം പള്ളി, മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം, വെങ്കട്ടരാമണ ക്ഷേത്രം, പാലക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾ. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമേറെയുള്ളതും പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായ ബേക്കൽ കോട്ടയും ചന്ദ്രഗിരി കോട്ടയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. ചെറുവത്തൂർ, ഇടനീർമുട്ട്, കമ്മട്ടംകാവ്, കണ്ണുതിർത്തി ബീച്ച് റിസോർട്ട്, കാസർഗോഡ് ടൗൺ, കോട്ടാഞ്ചേരി ഹിൽസ്, കോട്ടപ്പുറം, കുട്ലു, കുമ്പള, മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം, മഞ്ചേശ്വരം, നീലേശ്വരം, നിത്യാനന്ദ ആശ്രമം, പൗവൻകോട്ട, റാണിപുരം, തുളൂർ വനം, വലിയ പറമ്പ, വീരമല ഹിൽസ് എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ. സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ദേശീയ സ്ഥാപനം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യക്ഷഗാനമെന്ന പരമ്പരാഗത കലാരൂപം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതയാണ്. Ncdcയുടെ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ 1 ലാംഗ്വേജ് 1 വേൾഡ്, ഒരേ ഭാഷ ഒരു ലോകം എന്നതിൻ്റെ ആശയവുമായി നമ്മുടെ എല്ലാം Ncdcയുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ശ്രീ ബാബ അലക്സാണ്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ന് കാസർഗോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന മാനവ ഐക്യയാത്ര ഒരേ ഭാഷ ഒരേ ലോകം എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യവുമായി ബാബ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ന് കാസർഗോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു യാത്ര, കാസർഗോഡിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ബാബ അലക്സാണ്ടറുമായി നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. സർ, നമസ്കാരം. സർ,
നമുക്ക് ഭാഷ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകൾ ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചതായിരുന്നു മുമ്പ്. ഇന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യയും വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യയൊക്കെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളായിട്ടും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പല ഭാഷകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലോകം ഒരു ഭാഷ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഭാഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടും ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഒരു സങ്കല്പമല്ലേ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നു, ആളുകൾ തമ്മിൽ ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവായിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനും ഒരു ഐക്യതയോടെ ജീവിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഇത് ലോകമെമ്പാടും ഈ യാത്ര എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ചിത്രമൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വൈകാതെ ഉണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ഇത് ഈ ആശയം എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആശയമാണ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ആളുകൾ പല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു അന്യനായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ വേറെ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയും പുരോഗതിയും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലവത്താകണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഓൺ വേൾഡ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുരോഗതി നൽകുന്ന, ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ആശയം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ 7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ പ്രതികരിച്ച് 7 കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ്. BJPയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ അവറുകളാണ് ഇത് ജാഥ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിനാണ്. കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ സംഘടനയാണ്. നാഷണൽ NGO ആണ് ഇത്, NCDC. ഇത് മോണ്ടിസോറി GTC എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, എളുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആളുകൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാബ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് റീച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലൊക്കെ ഇത് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വനിതകൾ നമ്മുടെ കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിലും നല്ല ഉയർന്ന പദവിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ട്, വാത്സല്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് അത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാകുക. ഇപ്പോൾ തെരുവിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതും ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. കേരളത്തിലൊക്കെ കുറേ മാറ്റമുണ്ട്. പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബാലവേലയ്ക്കും ബാലഭിക്ഷാടനത്തിനെതിരെ അമ്മ വീട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Leader of this procession, one word, one language, Mr. Baba Alexander, Mr. Devendran Ravaneshwaram, Secretary of Kasargod Trust, and other dignitaries on the dais, audience, respected persons, my children.
This is a program conducted by Ncdc. I think it's a non-governmental organization based headquartered at New Delhi. Your slogan is that one word and one language. It is beautiful slogan, but practically is it possible? I don't know. I think our leader will explain about that. You mean one language, that is English language. Everybody must study English. Okay. Every country and every nation, every state, and even every region has its own language and culture and everything like that. But understanding or studying English language is very good idea because we can communicate our ideas to one person to another person because we are belonging to I'm not mentioning these local people. The entire world speak different kinds of language. That's why in order to communicate our ideas, but we have to talk, that can be, English can be a medium of communication. In that meaning, I can agree with you, but I do believe in unity of diversity, especially in our country. Anyway, it's a good venture. I don't know whether it is fruitful or whether it will happen in success, but whatever may be, he is thinking about that the human can be united together, and there are so many problems that we face now. So this idea is good. Anyway, I wish good success this venture and also congratulate Mr. Baba Alexander. Then I have to come to my mother tongue. I think we are all Malayalis. If I am not speaking Malayalam, that's against my vision. So I am coming back to my language. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. ആ നിലയിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഭാഷാപഠനത്തോട്, കാരണം ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവരാണ് അധികം രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഫ്രാൻസ് ആയാലും ജർമ്മനി ആയാലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. എനിവേ, ഇതിൻ്റെ ലീഡർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭാഷ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാം, നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചോ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അത് ഇന്നത്തെ സ്പീച്ചിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ, അത് വേണ്ടത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ബാബ അലക്സാണ്ടർ അത് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കാം, ഞാനല്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഭാഷ. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അവനവൻ്റെ സംസ്കാരം, അവനവൻ്റെ ഭാഷ, ജീവിതം, രീതി, സംസ്കാരം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെതായ മാർഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ. ഒരു ഭാഷ ഒരു സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ്, നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. വൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനതിനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ എതിർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ കുറച്ചുകൂടി മാനവിക തലത്തിലേക്ക്, ഓൺ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ബേസിൽ യു ഷുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. അത്തരൊരു നിലയിലേക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊക്കാബുലറി അല്ല, അതൊരു മാനവികതയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ഇടപെടലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാങ്കേതികമായ സ്തുതിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സ്തുതി ആയിരിക്കണം. അത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിട്ട് അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. അത് വരും വലിയ സംഘടന ഉണ്ടാകും, സാംസ്കാരിക സംഘടന, ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതുണ്ടാകും. പുതിയ ലോകത്തിനത് താങ്ങാൻ അസാധ്യമാണ്, അത് പറ്റില്ല. സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു പൊതു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അവർ വേൾഡ്. അതേസമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ ഭാഷ 3500 ഭാഷകൾ
പലതും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. നശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഷയുടെ കൂടെ ഒരു പദത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മൾ പറയാം. ഒരു വാക്കിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഒരു നാടിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാസറ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പുരാവർത്തനം. അപ്പോൾ ഭാഷയെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാടാം. അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വൺ ലാംഗ്വേജ്, വൺ പീപ്പിൾ, വൺ വേൾഡ് എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് വരണം. നിങ്ങളുടെ ആശയം അത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ ഭാഷയും വളരണം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി വെച്ചു പുലർത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. വൺ വേൾഡ് വൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഈ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് സപ്തഭാഷ സംഗമഭൂമി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ലോകത്തെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നത്. 7 ഭാഷകളുടെ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം ഭാഷയും ഇത്രയധികം സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള ഒരു ജില്ല അപൂർവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 7 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വൺ വേൾഡ് വൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ യാത്രയുടെ സതുദ്ദേശം നിറവേറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. Respected dignitaries in the dais, Press Club President, Press Club Secretary, many other dignitaries. I have a little bit of fever, so I don't know how can I talk. But even though I'll try my level best to convince many people before my talking, they convinced their doubt about how it's workable. How this one world, one language workable. Maybe it is against our Malayali, maybe against the Kasargod, 7 language concept. Firstly, I tell you I am a Malayali. I feel proud to say I am a Malayali. No doubt about that. This concept is not against any language or any culture in this world. Even Baba Alexander not promoting this also, it will happen. Still it is happening in this world. In Kerala, you take it yearly, the English medium schools number increasing or decreasing? Increasing. Students studying in English medium schools number increasing or decreasing? Increasing. Number of English talking people increasing or decreasing? Increasing. Nobody promoting here English. Nobody is supporting or nobody coming like one world, one language concept. But even though we are forced to do it, nobody promoting English, but people are going for English medium school. We conducted a competition in schools. Students are talking in English. They are presenting elocution, different jingles, debates,
all the programs in English. Why? Why? Why they are using English? Why they are getting trained in English? Why the parents are sending their children, even though they don't know how to talk in English, but they send their children only to English medium schools? Why? We want to think about that. Why? Why? You say, because we are forced to do. We are forced to do. No other way in front of us. Earlier, our grandparents, they lived in the locality. Their contacts only with the local people. They can survive with the local availabilities, facilities, or maybe jobs. But new generation, we people, how we can survive with the local facility? That is the question in front of us. Actually, we are forced to promote the one language because of the technology, because of the development in the devices, communication devices. That's why no other way in front of us. For example, Kerala government promoting Malayalam. Yearly they're telling Malayalam is your language, you promote, you send your children to Malayalam medium schools. But what happening actually? Now that government is trying to make a law also, Malayalam making into official language or something. What happening to Malayalam medium schools? If we comparing Malayalam there, what happening? Already sending children, they're taking the students from there and sending to English medium schools. If you are insisting Malayalam, then what will happen? The number of students in Malayalam schools will come down. That is the situation in front of us. No other way. If I am not promoting, it will happen here. Yearly, the number of schools, number of students, number of people talking in English increases only. Not only in Kerala, all over the world. Anyway, that is the message I am conveying to you. Now we want to talk with the entire people all over the world. Our picture is a big frame. Our grandparents, they lived in a locality. Their contacts with only with the local people. Maybe some marriage functions they will go nearby locality, or maybe their relatives. They contacting only with the local people. Now our contacts, we want to contact the entire world, especially the communication devices, technologies, devices, internet, mobile, such devices making us to contact the entire people. That's why if you go with Malayalam, then what will happen? You can't survive in this world. You degraded. Or otherwise, you want to go with this changes in this world. It's a fact in front of us. Technological advancement. The technology advancement only forcing us to use Malayalam. Even I am talking only Malayalam. I can't survive in Kerala. How can I survive? You say, please. I want to take food. I want to take care of my family. I want income. For getting income, I want to work somewhere companies. That companies earlier in Kerala, all the companies run by Malayalis only. Now in Kerala, which all companies are Malayalis running? All international companies, globalization, technological changes. It is a fact in front of us. That's why we are forced to follow the common language. And I will come together with you. If we can make the Malayalam into a global language, no problem, we can go together with you. But you want to see in a practical way. Malayalam is talking only in a limited area. That also entire Malayalis are not talking Malayalam. How we can make a Malayalam into a universal language? It's not practical. But English, it have a universal representation. Even though Chinese is the most populated language in this world. But even now China people also started talking in English. They have same ego like Malayalis. We are Chinese. We are from China, the largest country in the world. The most popular language in this world. They have a proud. But still now they are started changing their attitude. Now they started talking English. By reason, now the Chinese people can't survive with their own sources. They want to go to the international markets. They want to export their products. For exporting their products, they want to communicate with the entire world. With the Chinese, they can communicate with other countries. Then what to do? That's why they are taking English.
So this is the fact in front of us. Another thing is we changing into a language, a common language. Nothing will happen. We are Malayalis, we have our own culture. We will go with our own culture. Who told the language and the culture is something same? Culture we getting from our parents, from the society. Which society we living, we getting the culture from that society. If you use Malayalam, through Malayalam we will get the culture. If you use English, we will get the same culture through English. No doubt about that. So many Malayalis are working all over the world. For necessity they are using English or maybe other language. They are still Malayalis, they are celebrating Onam, everything like Malayalis. They are not at all changing their culture. But for surviving in this world, they are forced to follow the common language. We changing into English, nothing will happen. We are Malayalis, we have our own culture. We will follow with that culture. No doubt about that. How many Malayalis are talking the common language? They are keeping the same culture with us. And one more thing I will tell you, we have an attachment with Malayalam. Why? Why? Because childhood onwards we using this language. For example, childhood onwards we have a friend, and what will happen? We feel a big relationship with that friend. The same will happen to Malayalam also. Only attachment. By birth we are not getting any language. From mother we are not getting any language. Childhood, which language we hearing, we will pick the language. Then childhood onwards we using means it will go deeply to our subconscious mind. Especially childhood is the subconscious mind developing stage. That time the language becomes very stronger in our subconscious mind. Malayalam words. We have a lot of Malayalam words created in your subconscious mind. That's why you keeping that attachment with that words and language. If you hear English words, then what will happen? The same. Like in Malayalam we use or we feel the attachment with that English words. The childhood onwards we learning one language and the later stage we learning another language. That is the problem. This language, childhood onwards if we getting means, then this attachment we feel with the common language. We are not at all supporting English, we are not at all against Malayalam. Please understand, English is very easy for making a universal language. It has a representation all over the world. That's why we are promoting English. No other hidden agenda or hidden interest behind that. Anyway, these are the facts in front of us. That's why we are promoting one world, one language. And simple example, I'll tell you. Even we Keralites, all the Malayalis are talking in English. Then what will happen? Just imagine how it will work out. Everybody talking only in English. Our chances will, job opportunities will increase. Business doing people, working invested people get a lot of
opportunities, not only in Kerala, out of Kerala also we can go. Entire world they can go and work. Got it my point? Work opportunities will increase. Then self-employees are there. What will happen? Self-employees, their business will develop through communication. They can make up a business relationship with the entire people. That's why they can build up their business. Even the auto driver, for example, an auto driver talks in English. Then what will happen? The hotel people suggest that ask. If you catch a so-and-so auto driver, then what will happen? You can communicate with that auto driver in English. That's why he works as a guide to you. And what will happen? Auto drivers possibility, income will increase. So this is the fact in front of us. It will increase our chances only. It increases our income only. It increases our opportunities only. It increases our possibilities only. Nothing will happen. We are Malayalis, you people told now, Kasargod 7 languages are using. You know the difficulties in Kasargod. Why? Because of this much of languages. Some people become communicating in English. That's why it is creating a problem. Language is only for communicating. If you communicate with one language in the entire world, it's a beautiful concept. Time saving, energy saving, money saving, resources saving. But this is the idea you are promoting. And one more thing I will tell you now. In the world, a lot of countries are there. In India also, a lot of states are there. We divided all the states on the basis of the language. That means all the political units formed based on language. India is a different country because India only using lot of languages in one country. Other all countries are following one or two languages only. Then what will happen? For example, if we go to Tamil Nadu, you using Malayalam there, then what will happen? Tamilians look like a stranger. Oh, see, a Malayali coming to our place. They treat like an enemy. If you go to North India, maybe you people have such an experience. I have such experience, that's why I am telling you. If you go to North India, they treat like a something stranger. Unwanted person coming to their places. Simple example. Everybody using one language only. If in India, anywhere you go in, you will not find any strangeness there. They will not treat you as a stranger or a different person. That is applicable for the entire world. This type of differences we feeling, or the strangeness we feeling, or the enmity we feeling because of the language. The base is the language. Even the countries in between fights, wars. Why? Because countries divided on the basis of language. That's why the reason of the rivalry is root is language. Even Tamilians and Malayalis using a common language, then what will happen? This much Mullaperiyar issue will not happen. This much rivalry will not happen. Even Karnataka and Tamil Nadu, they in between fighting just like what is say enemies. If they use a common language, this enmity will not come. But this is the idea behind this common language. It will make a unity in this world. It creates peace in the world. Then the strangeness, differences will not happen. That's why we are promoting one world, one language. Anyway, if everybody come to know this concept, then they will understand, nothing will lose. If everybody is using, all the Malayalis, for example, I am using English, you people using Malayalam, then what will happen? Some sort of communication barrier will happen. But everybody in Kerala using English only. What will happen? Nothing will happen. Everybody can communicate in between, not only in between Keralites, they can communicate with the entire world. In schools we teaching so many languages, Malayalam, English, Tamil, Hindi. I think in Kasargod Communicative also teaching. Kannada also there in Kasargod. How much time we wasting for learning this much languages? How much energy we spending? How much resources we spending? So if everybody go with one language, it saves our money, time and energy. So that's why we are promoting this concept.
One more thing I will tell you now, even media people are here. This media people actually, they think that they are promoting Malayalam. Why? Because they think that Malayalam paper, if Malayalam everybody losing or changing to English, maybe it will affect their business or maybe the circulation. Nothing will happen. If the entire people using Malayalam, you can go with an English paper. You can, in the beginning it will not happen. Gradually you can change. An English edition also circulating, publishing. Then what will happen? Gradually, the Malayalam readers convert into English. If they like that paper, if they publish an English edition also, nothing will happen. Not only that, now they are circulating their paper only in Kerala. If they publish the paper in English, they can circulate their paper into the entire world. That means their possibility, their business area, or maybe the prospective clients, we say business terms, prospective clients will increase. Everybody get opportunities only. Nothing will lose. So anyway, that is the ideas behind this concept. Please promote this program. I am a Malayali. I faced a lot of difficulties by using English. After getting this English, I understood what are possibilities, what are scope we get. All the people get the possibilities only. Nothing will lose. We will go with our own culture, our own tradition, our own specialties. Nothing will lose. If you are using English, who told us we will lose our culture? We will follow our own culture. In Kasargod we have our own culture. Kerala we have our own culture. That culture we converting or maybe transferring to the next generation. That should happen. No doubt about that. Anyway, I will expect your full support in this program. It is a beautiful concept to change the modern world. Even we people telling developed countries, underdeveloped countries, developing countries. We are underdeveloped countries or maybe developing countries only because we are not at all coming to the common language. If all the Indians come to English or the common language, you can see the change in India, what will happen in India. Now the Bengalis are coming and working in Kerala. Why? If they talk only in English, if they know how to talk in English, then what will happen? Not only in Kerala, they can go to the entire world and they can work there. It increases their possibilities and income. So anyway, this is a medicine for developing our country. If everybody use a common language, we will come to a international standard, international level, or maybe a developing countries level. Hi everybody, today we started the international procession of human unity in Kerala. Today morning we inaugurated the program in Kasargod town hall. 7 children representing all the 7 continents, they light up the lamp
and we started the procession in Kerala. It was a big event. Everybody understood the concept behind this program. They nicely appreciated the procession. We are expecting more support in coming days. Tomorrow we are going to Kannur district. There also we are expecting a support from the people. By understanding the concept behind this procession, everybody came to know that this program or this concept will change the entire world. That much of feedback I am getting from the people. Thank you for giving this such a support from everybody, especially media people also nicely took the program. They started telecasting the program also. Thanks for everybody for your beautiful, wonderful support.